start. The thing is that the topic that is called, যেটা আমরা বলি, that is called theory of computations. Theory of computation. And that particular theory of computations, that will start in near about 1959 with the definition of grammar, with the definition of grammar, and that is given by Noam Chomsky. That is given by Noam Chomsky. And actually the thing is that this Noam Chomsky is a person from, that is a subject, I think that is from some literature. And the thing is that আমরা যেভাবে একটা লিটারেচারে গ্রামার ডিফাইন করেছি, উনি কম্পিউটার সায়েন্সের রেসপেক্টেও গ্রামারটা ওইভাবেই ডিফাইন করেছে। কারণ উনি কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের লোক ছিলেন না, লিঙ্গুইস্টিক্সের ভদ্রলোক ছিলেন। লিঙ্গুইস্টিক্সের রেসপেক্টে গ্রামারটাকে ডিফাইন করার জন্য কি হয়েছে, আজকে অটোমাটা রেসপেক্টে গ্রামারও কিছু গন্ডগোল থেকে গেছে, যেটা এখনো কিন্তু রেকটিফাইড হয়নি। বলো, কেউ কিছু বলবে তো? স্যার লিঙ্গুইস্টিক্স মানে কি? একটা সাবজেক্ট, বুঝতে পেরেছো? যেখানে ধরো মানে আমরা একটা সাবজেক্টের রেসপেক্টে লজিক বা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয়, একটা সাবজেক্ট। তিনি লিঙ্গুইস্টিক্স মানে ওই ভাষাতত্ত্ববিদ্যা, যেটা ভাষা বিজ্ঞান, ওই রকম ধরো ভাষা বিজ্ঞান। মানে কি ফিলোসফির মতন নাকি? ফিলোসফির মতো নয়, মানে বাট লাইক দ্যাট অনেক লজিক আছে। মানে ধরো এই যে তুমি বলছো ভাষা তত্ত্ব, ভাষা বিজ্ঞান, তার মানে ভাষা তৈরি করার পেছনেও তো গ্রামার্স আছে। নইলে তো আমরা ইংলিশ কথা বলি, বাংলা কথা বলি, হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ উই ফলো দ্যাট হ্যাভ সাম প্যাটার্ন। এই যে প্যাটার্নটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়, এবং ধরো এই প্যাটার্নটা, তার মানে নমস্কি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লোক হচ্ছেন লিঙ্গুইস্টিক্সের, কিন্তু উনি কি করেছেন, গ্রামারটা ডিফাইন করেছেন কার জন্য? আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য। অটোমেটিক্যালি দেয়ার ইজ সাম প্রবলেমস, কারণ কম্পিউটার সায়েন্সের রেসপেক্টে গ্রামারের জন্য আমার আরও কিছু স্পেশালাইজড জিনিসের দরকার হয়তো ছিল, এবং তার জন্য আমরা যখন পড়বো দেয়ার ইজ এ কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার, দেয়ার ইজ ambiguity is remains and that cannot be solved. মানে আমরা যে ambiguity আমাদের কিন্তু থেকে গেছে। But the thing is, that is a very beautiful thing, that is grammar, and of course that is totally different from the concept of the machines, that means the automaton that we already learned. And the thing is that like that we are proving the concatenations property, we are proving the union properties, and that also can be proved by using the help of grammar. That is the one way we are proving it with respect to the machines, but you can prove it with respect to the that is you can prove it by respect of grammar also. And I am just for your knowledge, I am just saying that there is a beautiful relations between the the formal logic. There is a logic part that you heard in the discrete mathematics, that is there is a propositional logic, there is a predicate logic, monadic logic, and lots of logic are there. And there is also nowadays there some of the researchers are doing research for finding the relations between logic and automata. And actually the equivalence between this automata and logical formalism, that is started a new branch of research in the language theory in respect of, and the classifications of the theory of that formal language was depend by introducing logical notations and techniques. And this logical approach also helped in generalizing the language theoretical lesson from the domain of word to the more general structure like trees and partial order and whatever be the thing. So that is just a part, I'm not going discuss all those stuffs, but that is a hint that we can make a relations between logic and automata also. And that is এটা কি ওই লজিক্যাল লিমিটেশনস গুলোকে নিয়েও কি ডিল করবে, যেমন ওই গোডেলস ইনকমপ্লিটনেস থিওরেম? হ্যাঁ, যদি ডিল করতে পারো, বাট এখানে আমরা করতে চাইছি কি রকম, ধরো
ওই যে বলেছিলাম ধরো আমরা জানি একটা মোনয়েড, জানি একটা, তার মানে আমি যদি একটা ধরো অটোমাটাকে যদি একটা লজিকের রেসপেক্টে ডিক্লেয়ার করি, মানে ফাইনাইট অটোমাটাকে আমি কি করে লজিকের কোনটার সাথে ম্যাপ করতে পারছি। যদি ধরো আমি বলতে চাই সেমি গ্রুপের সাথে আই ক্যান ম্যাপ উইথ দ্য ফাইনাইট অটোমেটা, দ্যাট মিনস সেমি গ্রুপের যে প্রপার্টিস, দ্যাট ইজ এক্সটেন্ডেড প্রপার্টি, আমি ওইগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি, লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, একটা স্ট্রিং, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা একটা অটোমাটাকেও একটা সেমি গ্রুপের ফর্মে লেখা যায়। তারপর আপনি ওই যেটা বললেছিলেন একটা মোনয়েড দিয়েও তো, হ্যাঁ মানে ইয়েস, সেমি গ্রুপ হলে তো মোনয়েড হবে মনে সেটা। হবে। সো সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং থিং, এবং এটা নিয়ে আরো কাজ চলছে, মানে আমি ওটাতে এখনো এক্সপ্লোর করিনি অতটা, যে ওয়েদার ওই গডেল স্পিড, বাট দ্য নতুন যে অটোমেটার যে মডেলগুলো আছে, যেমন ধরো কোয়ান্টাম অটোমেটা আমি বলছি, দ্য কোয়ান্টাম অটোমেটা ইফ ইউ সে অ্যাবাউট দ্যাট, ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রপার্টিকে স্যাটিসফাই করে না কোয়ান্টাম অটোমেটা, মানে কোয়ান্টাম জিনিসটা ডিস্ট্রিবিউটিভ নয়, তাই তো? তাহলে ডিস্ট্রিবিউটিভ যদি না হয়, তাহলে আমি কি রিং স্ট্রাকচারের সাথে কোয়ান্টাম অটোমাটার যে কোনো জিনিসকে ম্যাপ করতে পারবো? পারবো না, বিকজ রিং ইজ ইটসেলফ ডিস্ট্রিবিউটিভ, লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, সো সো তখন আমি ভাবতে হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, রিং দিয়ে করতে পারছি না, তার মানে আমি তাহলে তলার দিকে নামতে হবে, তাহলে গ্রুপের কোন পোর্শন দিয়ে করতে পারি, বুঝতে পেরেছো না তুমি? গ্রুপ দিয়েও তো হবে না, তার কারণ ওইখানে রিভার্সিবল প্রপার্টি একদম যেহেতু নেই, হবে না, তাই তাহলে জন্য সেমি গ্রুপে নামতে হবে। ইয়েস, এইরকম ভাবে স্ট্রাকচার। কিন্তু মজার ব্যাপারটা, যদি আমি এই ম্যাপিংটা করে নিতে পারি, তাহলে আমার গ্রুপ বা সেমি গ্রুপের যে প্রপার্টিস গুলো, লটস অফ প্রপার্টিস আর দেয়ার, সেগুলোকে আমি দিয়ে এই স্ট্রাকচারটাকে আরো ইজিলি, আরো ভালো করে, আরো মানে গভীরে ঢুকে এক্সপ্লেন করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য থিং আমরা ভাবা যায়। সো সেটা নিয়ে একটা আলাদা ডোমেন, যেখানে আমরা লজিক নিয়ে, অটোমাটা নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করি। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, so actually Chomsky, what they actually he, gave mathematical model. They gave, mathematical model of a grammar, model, of a grammar. And this grammar is introduced, grammar is introduced for describing natural languages, for describing, natural languages. So let, I am just giving a simple English language, I am taking a simple English language. That means grammar is nothing but generator. That means we generate the language by using grammar, and that particular language is accepted by the finite automata. That means this grammar is useful because we are generating the language by using grammar, and that particular language is accepted by the different automatas. Okay, so the thing is that, let a simple thing that you can think of that, that how the grammar, that means I am just simply writing the man say ate the fruit, that is the corresponding English sentence. And of course, you can treat as a language. That is nothing but a language, you can say. That means this is nothing but a string of the language, if you can say better. That means the language is nothing but the English language. And you can generate any of such strings by using grammar. How? That means if we want to design the parts tree, if we design the parts tree, or you can say syntax tree, if we design the syntax tree, then what will happen? Say this is S. I am creating this noun verbs, and this is the verb phrase. I can write like that, verb phrase, and this is English language. There is a noun phrase, and you can break into articles, and again you can break in noun. And because I have to generate the, that means the is, that is the article, and noun, the man, and ate the fruit, that means from verb phase we can write to, this is verb, and we can write the noun phrase too, this is noun phrase. And from verb we can just creating the ate, and from noun phrase we again creating the article and noun, like that. So article,
হ্যাঁ, আরেকটা আর্টিকেল বেরোবে আর একটা নাউন বেরোবে। Yes. So the thing is that we are generating, this is called parse tree or syntax tree. So if we trying to build the tree in bottom up method, that is called parsing. That means if we trying to build tree, this is the corresponding syntax tree in bottom up manner, you can say bottom up manner, that is called parsing. So the thing is that if we write the rules, if we can write the rules, I am writing the rules from the tree. That means here we can say this S is generating this NP1 and verb phrase. This NP1 is generating like a articles and N1, and from article actually we will get say the, from N1 we are writing this is man, this verb phrase we are writing verb and NP2, and from V that is nothing but 8, this NP2 is generating same thing article and noun 2, and this article is nothing but the, and N2 is nothing but fruit. So the thing is that I'm just writing the rules. That particular rules, this is nothing but the rules by which this particular sentence is produced. That is rules or productions rules. That is rules or productions rules. Now how we will get the sentences? That means if we start from say S, that is NP1 and VP, since we have to generate this sentence, the man ate the fruit. So how can we write like that? We are first, since article we have to produce this noun phrase 1, so say this is the rule number 2, so we are applying rule number 2, then that can be replaced by N1, this is a verb phrase, and then this article will be replaced by the, this is a noun phrase, this is a verb phrase, and by which, by you just generating the rules, that means we are using the productions rule here, and at last we can generate the corresponding sentence. We are not generating this particular sentence, we can generate if the rules are correct. That means if we rule, we can write the rules for whole English languages, then we can generate all the sentences from this particular grammar. That is nothing but that. That means a total English language or Hindi language or some other language that is produced by this set of rules. And since this set of rules are fixed, that's why তুমি যখন অ্যালেক্সাকে বলছো অ্যালেক্সা ইংলিশে এটা কাজ করে দাও, অ্যালেক্সা কিন্তু সেই কাজটা করে দিচ্ছে, কারণ অ্যালেক্সাতে এই রুলটা ফিট করা আছে, সেই রুলটা দিয়ে ও সেন্টেন্সের মানেটা বোঝার চেষ্টা করছে, অ্যান্ড দে ডু দ্য থিং। বাট আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি? ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এই যে আমি যেমনভাবে কথা বলছি, কখন ইংলিশে বলছি, হিন্দিতে বলছি, বাংলায় ধরছি, যেমন আমরা বাড়িতে কথা বলি, এর ক্ষেত্রে প্রবলেম কি? আমরা এরকম স্পেসিফিক রুল হয়তো ডিজাইন করতে পুরোপুরি এখনো পারি না। যত যত এই রুলস ডিজাইনটা যত বাড়বে তত কি হবে, আমরা ইজিলি সেই অ্যালেক্সা তখন আমাদের ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বললেও সব কথাগুলোকে এক্স্যাক্টলি ডিকোড করতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ গ্রামার। মানে তুমি যে কম্পাইলার তৈরি করছো তার তলায় যদি এইগুলো না চলে তাহলে কিন্তু কম্পাইলার কাজ করবে না। ঠিক একইভাবে এই এনএলপি বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর জন্য ইফ ইউ আর নট ডিফাইনিং দিস পার্টিকুলার রুলস, দ্য এনএলপি উইল নট ওয়ার্ক। দ্যাট ইজ দ্য থিং যেটা তোমাদের জানতে হবে। তার মানে আমরা এখান থেকে দেখলাম যেমন উই গেট NP1. From NP1, what we are getting? If we substitute this, we are getting this article and as well as N1. That is nothing but this is called sentential form. That is called sentential form. That is the different notations or the particular words, buzzwords that we are used when we are describing the grammar. But that is nothing but that actually happening. That means that represent, if we write say alpha, that determines beta. What does it mean?
that is nothing but the represents relationship between sentential form. It is nothing but get we are getting the the relationship between sentential form. That is a relationship between sentential form. That means alpha determine beta. What does it mean? That means we get beta from alpha by applying a single rule, by applying a single rule. If we see this particular property, there is a noun phrase. This is a noun phrase. You just say this is the verb phrase that is written into another form, because the noun phrase can be written in article and noun, verb phrase can be written as verb and and another noun phrase, that are called non-terminals. That means we are getting something from this. But there are also another thing. That means if you see the leaf of the note, the man ate the fruit, you know that particular thing cannot be written into another form. So that is called terminals. That means this noun phrase, what I am saying, this noun phrase, or what we can say, the verb phrase that is written into another another form, that is called called non-terminals. That is called terminal money, we are reaching the end test. That is non-terminal. That means we can explore more, so that's why this is non-terminal. And generally it is denoted, different books follow different notations. It is denoted by either N or V. I am also following sometimes N and sometimes V. So I am just saying that V or N, that means that we are dealing with the non-terminal. And if we see the leaf of the derivation tree, leaf of the derivation tree, like what we will get, the egg, the man, fruit, whatever be the thing, that cannot be written into another form, that is called terminals. And it is denoted by generality, but you can denote it by any other thing, that is not an issue. So the total alphabet, and the total alphabet that is denoted by, if we notate it with different value, that means it may be the total alphabet, you can denote it by V, say that is nothing but the number of non-terminals union number of terminals, that is nothing but the the total alphabet set. And say S is the start symbol, or sentence symbol, and it is one of the non-terminal also. That means this start state should be non-terminal, otherwise you cannot regenerate all the things, that should be under non-terminals. So, and of course the sentential form, that means the all other thing that we generate, that sentential form, you can say that is belongs to this star. That means this is nothing but the set of terminals and non-terminals. And if we write alpha, there is a star quantity. If this is right, alpha determines beta, that means we get beta from alpha by applying this is star. That means either 0 or more rule of steps, or more rule or steps. That is called, actually in mathematical way, that is called reflexive transitive you know reflexive transitive closure of that. That is the meaning of that, but neither they will tell like that, but actually this is nothing but reflexive and transitive closure of this.
What is reflexive and transitive? I am not discussing this. That is in discrete mathematics. The reflexive property, you know, there is a transitive property. That means a is related to y, then y is related to z, then x is also related to z. That type of property, and then you can make it closer. Then that is the meaning, actual the mathematical meaning of that. The thing is that in that particular case, you know, that means a grammar. That means a grammar, that is G, that is a, you know, 4 tuple, that is nothing but a 4 tuple, you know, that consists of Z, that is N, this is T, this is P and S. The grammar can be represented by these 4 tuples, and you know what is N. N is nothing but, this is N is, you know, is a finite set of, you know, non-terminals. This is a finite set of non-terminals, you know, T, that is a finite set of terminals, and say this P, we know there is a set of productions rule, like that in the previous case when we are discussing, this is nothing but the set of productions rules, that is the rules. This is one, or you can say this is a two. So that means for a grammar you need a set of productions rule. So P is a, you know, that is a finite set of, you know, the production rules, and there is a start state that is belongs to non-terminal, is, you know, is the start symbol, that is nothing but the, you know, start symbol. And here what we writing, this number of non-terminals intersections terminal, that is 5. That means these are the disjoints, but that means there is a symbols which is used as a terminal, and as well as that can be used as a non-terminal, that will never be possible. That's with the intersections of terminals and non-terminals is 5. So the thing is that, so that is the thing that we are thinking of. And what we can say, there is a Chomsky's hierarchy. I am just first write the definition, don't worry, we will explaining each of that, but that is one of the important thing, that is called Chomsky actually define 4 types of grammar in, you know, that. স্ক্রল আপ করবেন মানে উপরেটা একটু লিখতে পারেন Okay, so Chomsky actually define, there is a, you know, 4 type of grammars are there, and they are defining like that. Then we will see that what is the meaning of that. Before we going to this, we need the definitions, and we will explaining the definitions, that what are the meaning of this particular definitions. So the thing, স্যার yes, এখানে যে পার্স ট্রিটা আছে ওইখানে যতগুলো লেভেল আছে ওইগুলোকে আমি নাম্বার অফ প্রোডাকশন রুলস বলে ভাবতে পারি, একদম ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্রোডাকশন রুলস। একদম আর আমার ওই টার্মিনাল সেটের যে কার্ডিনালিটিটা আছে ওটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n, মানে n মানে হচ্ছে কার্ডিনালিটি অফ p। yes, তাহলে আমি তো এইভাবেও প্রুফ করতে পারি যে একটা এ স্টারের কার্ডিনালিটি সবসময় 2 টু দি পাওয়ার 0 প্লাস 2 টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 2 টু দি পাওয়ার 2 আপ টু এইভাবে চলতে থাকবে। আরেকবার বলো, আমরা এইভাবে প্রুফ করতে পারি। ওই এ স্টারের যে কার্ডিনালিটিটা ওইটা তো মানে ইনফাইনাইট হয়, কিন্তু ওর যেই মানে মোটিভটা হয়, মানে যেই প্যাটার্নেও ফলো করে, সেটা 2 টু দি পাওয়ার 0 প্লাস 2 টু দি পাওয়ার 1। কারণ প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চেই তো দুবার করে মানে ভাগ হচ্ছে, কারণ যেহেতু লগ 2 করে আসছে, না এই 2 টু দি ক্ষেত্রে পাওয়ার তাই, n করে। বাট ইট মে বি দ্যাট দুবারের বেশিও ভাগ হতে পারে, বা এখানে তো আমার দেখো একবার করেও ভাগ হচ্ছে, তাই না? কিছু ক্ষেত্রে তো এই যে রুলটা যদি তুমি দেখো, তাহলে আর্টিকেলটা একবারই ভাগ হয়েছে, তাই না? এখানে এমনও হতে পারে হ্যাঁ, কোনোবার ভাগ হয়, কিন্তু মানে স্যার ম্যাক্সিমাম দুবারের বেশি কি হতে পারে, মানে এই ধরুন এই ভার্ব ফ্রেজ বা নাউন ফ্রেজ গুলো ভাগ হওয়া? ইয়েস হতে পারে, আমি তোমায় দেখাতে পারি সেটা হতে পারে। অ্যাডজেক্টিভটা তো তুমি দাওনি, এখন অ্যাডজেক্টিভ তো থাকতে পারে, আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাডজেক্টিভ তো থাকতে পারে, এটা তো ডিপেন্ড করছে ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর, তাই না? যদি আমি হুম, বলি দ্য ম্যান এট দ্য রাইট ফ্রুট, তখন হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্রুট, তখন এখান থেকে ইয়েস অফ অ্যাডজেক্টিভটা কোর্স, বেরিয়ে আসে। তখন তোমার মোর দ্যান চারটেও হতে পারে, বিকজ তুমি যদি ডিজাইন দ্য পিকক ইজ এ বিউটিফুল বার্ড, ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তুমি ভার্ব ফ্রেজকে চারটে পার্টেও ভাবতে পারো। সো দ্যাটস আপ টু ইউ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ দ্যাট। তুমি সেটাকে ফিক্সড করতে পারো না, এবং সেটা আবার কি
ল্যাঙ্গুয়েজ টু ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারি করে যায়। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যেরকম হয় তোমার হিন্দি বা আমাদের যেটা নর্মাল লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো আরও ডিরাইভ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বুঝতে হুম পেরেছো? হুম So the thing is that in that particular case, that is the thing that Chomsky actually defined the hierarchy. That means Chomsky actually defined these four type of grammar, four type of grammar, four type of grammar. So what are the different four types of grammar? The first thing is that I'm this is called type 0, and that type of language that is accepted by the machines, that means this is the grammar. That grammar is nothing but generator which generate the languages. That particular languages will be accepted by some machine, and type 0 language is corresponds to Turing machines, and of course we can say that is the most general type, most general type grammar, most general type grammar, and you can say sometime that is called unrestricted, sometime it is called unrestricted type grammar, or you can say that is phrase structure, phrase structure type, we can say that. And if we just go through the rule here, V is equals to terminal union non-terminal, that means non-terminal union terminals, and the rules can be refined like that, because you see the productions rule will be written like that. So in that particular case, this is u is derives b, that means that is the in case of u that should not be, because in the previous case in the English language when we generating this grammar, you will see that the left side is maximum, that is a only single non-terminal, yeah, but it may be possible that uh, you know the this s is replaced with that. That means the left side of this also there consists of some the left side of the grammar is also consist of terminal as well as non-terminal. It may be possible depending on the language. So the thing is, so in case of unrestricted type, this u it maybe belongs to visitor. What do you mean by visitor? That means either there should be combination of terminal and non-terminal, but at least one non-terminal should be there, at least one non-terminal there, and after that it also consists of the combination of non-terminal and terminal. That is the thing. That's why that is a most general type of grammar, and sometimes that is called the unrestricted type. So what we can say that you that should have at least one non-terminal, at least one non-terminal. And what is v? V is nothing but vista, that means that is a combination of terminal and non-terminal. That means v is any string, v is any string, there is no restrictions, but from u it may be combinations of a terminal and non-terminal, but at least one non-terminal should be there. That is the most unrestricted time, and that type of grammar will produce the language, and that particular language is accepted by the Turing machines. But we are not dealing much with that. When we are dealing with Turing machines, we will see that what the meaning of that. The next type of grammar, that is called type 1, that is a type 1, and that type of grammar is known as context sensitive, that is called context sensitive grammar, or that the another name is length increasing grammar, length increasing grammar. And the thing is that that type of thing, that means type 1 grammar will generate the language. That type of language is accepted by the automaton
that automaton is known as linear bounded automaton. This is known as linear bounded automaton. And linear bounded automaton, I am just giving you the hints in case of Turing machines. When we read the Turing machines, you will see that the theoretical, you take the input tape length taken as an infinity. The input tape can be infinity size theoretically, but linear bounded automaton, that means it behaving like a Turing machines, but the tape length should be finite, like that. So we will see later. And that type of automaton is accept the language, that is called context sensitive language. The language is context sensitive language, and context sensitive language is produced by the context sensitive grammar, and context sensitive language is accepted by the automaton, that is known as linear bounded automaton. So what is the rule? That means the productions rule is same. That means from u we are deriving v, and u is nothing but, you just say u is belongs to v star in v star, that is same as the previous one, and the v is, that should be v star, but there they put a restrictions that the length of the u, that should be less than the length of v. The length of the u, that should be less than length of the v. That means length of the right hand side is greater than the length of, greater than or equals to, the length of the right hand side should be greater than or equal to the length of the left hand side. So that's why that is called length increasing grammar. That means whenever you put the productions rule, then the length of the right side, either it should be same, either it will increase, but it will never decrease. So that's why, length of right side, right hand side, is greater than, length of, greater than or equals to, greater than or, equals to length of left hand side. So that you can say left hand side. So what do you mean by this context? If we say what do you mean by context, that means if we say the definitions or rules of context sensitive grammar, CSG, what does it mean? That means if alpha, a, beta, if we determine alpha, gamma, beta, and a is nothing but, set of non-terminals, and gamma may be set of sun. Yes. স্যার বলছি ওটা লেন্থ অফ রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ গ্রেটার দেন or equals to, লেন্থ নাকি ওটা লেফট হ্যান্ড সাইড হবে? না না, হ্যাঁ, এটা তো লিখেছি লেন্থ অফ দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ গ্রেটার দেন or equals to, এটা ছেড়ে দাও, greater than or equals to the length of left hand side. Okay, লেফট হ্যান্ড সাইড। yes. আচ্ছা, So what does it mean? What do you mean by context? Context মানেটা কি? Context মানে হচ্ছে, ধরো আমি এখানে তোমায় বলছি context, ধরো আমাকে বললো এই যে তুমি করছো একটা, ধরো তুমি কি করলে, ধরো এনপি, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি দেখলাম, ধরো একটা নাউন ফ্রেজের রেসপেক্টে আমি ধরো একটা প্রপোজিশনসকে লিখলাম, এরকম ব্যাপার। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, একটা জাস্ট এক্সাম্পল ধরো, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে কিন্তু কনটেক্সটের উপর ডিফারেন্ট করছে না। মানে ধরো যদি আমায় বলা হতো দা সামথিং, যদি হয় দা সামথিং, মানে দাটা থাকতেই হবে, তারপরে যদি এটা দাও, তখন শুধুমাত্র তুমি এটাকে রিপ্লেস করতে পারো, দা থাকবে, আর এটাকে ধরো রিপ্লেস করে তুমি হয়তো ভার্ব আর প্লাস নাউন জেনারেট করেছো মেবি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আগে যে রুলসগুলো তুমি দেখেছো, এটা কিন্তু কনটেক্সটের উপর কোনো ডিপেন্ডেন্ট নয়। এখানে কিন্তু দা মানে তোমায় এটা দাটা থাকতেই হবে, তারপরে এটা থাকলে তোমায় দাটা রেখে বাকি রুলসটাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। এখানে তাই জন্য দেখছি, দেখো আলফা, এ, বিটা যদি থাকে তবেই তুমি সেটাকে রিপ্লেস করে আলফা, গামা, বিটা করবে, এরকম কিন্তু হচ্ছে না। মানে আমি কিন্তু এটা বলছি না যে এ শুধু থাকলেই তাকে গামা দিয়ে রিপ্লেস করে দাও, দ্যাট উইল নট দ্য থিং।
এখানে কিন্তু আলফাটাকেও থাকতে হবে, তাহলে আমি এটাকে আলফা গামা লিখতে পারি ধরো। That means it depends on the context. That's why it is the context thing, context sensitive grammar. That means what I am saying, that A is written as gamma in the context of alpha, in the context of alpha and beta. That is that is called context sensitive. That's why this is known as context sensitive. And CFG means context free. That means এটা দেখেই তুমি বুঝতে পারবে রুলটা, তার মানে এখানে আলফা বা এরকম কোনো বস্তু থাকবে না, দ্যাট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কনটেক্সট। তাই জন্য এর যে নিচের রুলটা আমরা পড়বো টাইপ 2, দ্যাট ইজ নাথিং বাট কনটেক্সট ফ্রি, মানে কনটেক্সটের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। সো এখানে আরেকটা জিনিসও তুমি লক্ষ্য করলে, হোয়াট উই অবজার্ভ, দ্যাট সিন্স, what I am saying, that since it is called length increasing, it is called length increasing grammar, and length of u, that is less than equals to length of v, so the right side never be a NPC. Right side এখান দিয়ে তুমি কি বলতে পারো, right side that never be a empty string. কেন empty string যদি হয় তার মানে কি হবে, লেন্থ তো ছোট হয়ে যেতে পারে। যদি তোমার ধরো আমি ধরলাম এস থেকে আমি ধরো এ এ বি বেরিয়েছে এবং এ যদি এপসাইলন হয়, তার মানে আমি তো প্রোডাকশনসটা এইভাবে করতে পারি, এস ইকুয়ালস টু এ এ বি, আর ধরো এ থেকে আবার ধরো এ বিও বেরিয়েছে, লেটস সি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট I can write like that, either আমি এ বি যদি বসাই তাহলে লেন্থটা বাড়ছে অফকোর্স, বাট যদি আমি এপসাইলন বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু লেন্থ ইজ রিডিউসিং, and that cannot be happen because that is the length increasing grammar. So what I am saying, that so the right side that never be a empty string, but there is also something, but for some time, you can say for some time, for some purposes, for some purposes we have to allow empty string, we have to allow empty string in the right side of the rule. If we include empty string in the language, we add say s to epsilon, where s is the start state, s is the start state symbol, start symbol, and here we must sure sure that s does not occur on right side of any rules. তার মানে এটা যদি হয় না, মানে যদি ধরো ল্যাঙ্গুয়েজটাতে এপসাইলন কনসিস্ট করে, তার মানে আমাকে এই রুলটা অ্যাড করতে হবে। কিন্তু এই রুলটা অ্যাড করা সাথে তোমার এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, তুমি যেন এইরকম একটা রুল লিখে দিও না, ধরো এ এস বি, মানে এসটা আবার এস ইকুয়ালস টু এপসাইলন আছে আর এসটাকে আবার রাইট সাইডেই তুমি কোনো একটা রুলে লিখে দিলে, দ্যাট করা যাবে না। বাট যদি ধরো তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটাতে ইটসেলফ এপসাইলন আছে, then what to do, you have to introduce the rule, but as well as you have to observe that we must sure that it does not occur on right side of any rule, that you have to observe. So that is the type type 1, or you can say context sensitive grammar, and the language corresponding, that is the language generated by this grammar, is nothing but the context sensitive language.
and the automaton that will accept this language is nothing but linear bounded automaton. Now the next thing, that is one of the important thing, and this is nothing but this is type 2, and type 2, and that is nothing but you can say context free, that is nothing but context free grammar, context free grammar. And of course that type of grammar will generate the language that is called context free language, and that is accepted by the automaton, that is nothing but push down automaton, that is accepted push down automaton, or reversely you can say the language which is accepted by the push down automaton, that is context free languages, that you can say. That means context free grammar will generate the language that is called context free language. That context free language is accepted by the automaton, that is known as push down automaton. And push down automaton actually use the stack, and stack is the major idea in case of parsing. And you will see in compiler that this stack is the major idea in case of parsing. So what is the rule? If we say this is A is generating alpha, because there is no context, that means whenever you find A that is a non-terminal, you are generating this alpha, and A is of course that is belongs to non-terminals, and alpha is nothing but that is belong to V star, and V what is V? It is nothing but this is the union of terminal and non-terminal. So in the right hand side, that is the combinations of terminal and non-terminal, it may be possible, or that should be epsilon is also possible, or it may be only terminal, that also be possible. But the thing is that what we can say, the left hand side that should be terminal, and there is no context, because in example we will saw that context free language, because in the previous example, that means the first thing that we deduce, that means you are writing the rule, that is the first the man ate the fruit, and the rules, if you just look the rules, you will follow, that is nothing but the context free languages, that is nothing but the context free. That means this English language, if we say, because what we know, A is belongs to alpha, you just see that S is a non-terminal and A is nothing but a non-terminal. Here S is non-terminal, you just see NP1 is a non-terminal, that all are non-terminals, you just see. And the right hand side, that may be a combination of terminals and non-terminals, you just see this is maybe only terminals, maybe the combination of terminals and non-terminals, all those stuffs is possible, because this alpha is nothing but that is belongs to vector. So the thing is, the language that we describe, that is nothing but the example of context free languages. Actually this that European language, most of the European languages are context free language, but Indian language is slightly difficult to give context free grammar. Okay, you just remember the thing, the examples that we see, that means the examples like the man ate the fruit, the corresponding grammar that we already see, that are context free, that are context free languages. And you can just remember for the sake of your informations that most European languages that are context free languages, but Indian languages like Hindi or something else, that Indian languages, that is slightly difficult, to give through context free grammar. That is slightly difficult. If we want to generate this Indian language, that is slightly difficult. If we write
want to write the rules with respect to context free grammar, that would be difficult. We cannot generate all the languages. স্যার কিন্তু ওই সংস্কৃতে যেটা হয় ওখানে পুরো এন্টায়ার শ্লোকটা না বললে কোনো রকম মিনিং দাঁড়ায় না, তাহলে ওটাকে কি কনটেক্সট ফ্রি বলা যায়? হুম কারণ ওটা কিন্তু মানে খুবই এফিশিয়েন্ট, মানে মানে মেশিনের পক্ষে, মানে একদম ফরম্যাট ওয়াইজ থাকে। একদম। কিন্তু কনটেক্সট ফ্রি কি বলতো, কনটেক্সট ফ্রি তুমি দেখুন, আমি তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমরা পড়বো দেখতে পাবে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে জেনারেট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। বুঝতে পেরেছো? মানে তোমাকে একটা সিম্পল কনটেক্সট ফ্রি দিলেও পরীক্ষায় সাধারণত দেয় না, ওই জন্য মানে একটা কনটেক্সট ফ্রি তোমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমাকে একটা গ্রামার দিলাম, ঠিক আছে, তোমাকে বললাম ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে, দ্যাট শুড বি ইজিয়ার, ওকে, বাট উল্টো জিনিসটা কিন্তু ইজ ডিফিকাল্ট। যদি তুমি ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামারে কনভার্ট একদম, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। বিশেষ করে কনটেক্সট ফ্রি এর জন্য ডিফিকাল্ট নয়, কিন্তু তুমি যদি কনটেক্সট সেন্সিটিভে যাও তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে ইউ উইল ফেস দ্য ডিফিকাল্টি। ওকে, তাই জন্যই তো আমরা বানানোর চেষ্টা করি, বাট অফকোর্স the most of the Indian languages, Sanskrit or all those, that cannot be generated by using context free. ওকে, তোমাকে কনটেক্সট সেন্সিটিভ এর কিছু প্রপার্টিজ ঢোকাতেই হবে। হ্যাঁ, মানে ফার্দার যেটা এখন ওই 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 হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস যেটা হচ্ছে, মানে ওই আউট অফ আরই যেটা আউট অফ আরই, সেগুলো তো তাই জন্য তো আরো মজার, সেগুলো আউট অফ আরই ফারি দিয়ে যখন ডিসকাস হবে কাউন্টেবিলিটি, দ্যাট ইজ অলসো ওই চমস্কি হায়ারার্কিতে আছে ওই লাস্টে একদম ওই সার্কেলস গুলোর মধ্যে। একদম, সেটা আরো মজা। ওকে, আগে এইগুলোকে আমরা রপ্ত করলে দেন ওইগুলো আরো ভালো করে বোঝা যাবে। So the last thing that is that is nothing but the type 3, that is the most commonly, and that is nothing but the regular grammar. That is nothing but regular grammar, and we will discuss the what type of regular grammars are there, and the grammar that is generate the language that is called regular language, and also that regular language that we already covered, that regular languages are accepted by the finite state automata, and that is one of the thing that we will already cover. And how we can write like that, that means in case of regular language it can be written like that, combination of terminal and non-terminal, and you can say that can be like that A to B, and where this A to B is belongs to non-terminal, and this A is nothing but belongs to terminal, and this B, it may be either terminal or union or epsilon, that can be possible. So you just see this A and B, this A and B that are belongs to the non-terminal, this small a or small b that is denoted, and that is a terminal, but B can be terminal or epsilon, that's I am writing there. So what I am saying, that that is the different types of the Chomsky hierarchy is that, hierarchy is this, that means there are 4 types of things are there, but you can say that Indian languages that may not describe using context free rules alone, you may require context sensitive rules. That means the Indian languages that may not describe using context free alone, with the context free rules alone, and you need actually, you may require actually context sensitive rule. That means context sensitive rules. And of course when you have to design the compiler, compiler has, any compilers, if you want to design the compiler, that has some stages like that, there are some synthesis stages, and there are some analysis stages, analysis, and in case of analyzer, there are also, you can break it in different stages, like a lexical analyzer, analyzer, or you can say parser, whatever be the thing. So in that particular case we need the help of grammar. That means in 19, and it's near about
in 1960 there is a language which is called Algol. That is a corresponding language, Algol 60, that was developed, developed, and it was described by, it was described by, there is a language in that case, that is BNF, that is called Baker's normal form. This is a Baker's normal form, or that is this is a type 2 grammar. That is a type 2 grammar. Yeah, type 2 grammar, that means context free. And this is a Pascal also, there is language, you heard the name, I think so. This is a Pascal, that is also type 2 grammar they use. LL1 grammar they also use, that will be in compiler. Recursive recursive descent cursor they are used. But all features of this language cannot be captured with the context sensitive grammar. So some context free grammar may be used to describe it, but actually they are described with that. That means this this Pascal is a that type of compiler. Algol, this compiler, that will use the context that use the grammar. Like the C in GET, some questions will come that C will follow, that means the language C সেটা কোন গ্রামার প্যাটার্নকে ফলো করে, মানে কনটেক্সট ফ্রি কে না কনটেক্সট সেনসিটিভ নাকি কি আছে, তোমাকে আপার ভার্সনে বলতে হবে। সো কনটেক্সট সেনসিটিভ, দ্যাট মিন্স whenever a language is defined, we can define it by a generative, from some generative device, that is called grammar. And at the same time we have an automata which recognizing it, the simplest automata, that is finite automata, and which corresponds to type 3 grammar. What I am saying, that whenever a language is defined, we can define it by means of generative device. That means we have to generative device, যে generative device টা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে জেনারেট করবে, সেটাকে আমরা বলি গ্রামার। and at the same time আমাদের একটা অটোমেটন থাকবে, যে অটোমেটনটা কি করবে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে রেকগনাইজ করবে। So the simplest automaton is finite automaton, that is corresponds to type 3 grammar. The Turing actually built the Turing machines, which is still taken as a basic model of computer. And of course the Turing is able to foresee what will be possible with the computer and what will not be possible before many years of building the computer. That is the power of automaton. That means the Turing, that is built the Turing machines, universe's Turing machines in near about 1930-36 in this, and that is still taken as a basic model of computer. And the thing is, the most beautiful thing, that the Turing is able to foresee what will be possible with the computer and what will not be possible before many years of building of a computer, and that is the power of automation. So now we will take an example. That means if we take, say, an example, say how can we write the grammar, say, স্যার আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে। বলো। স্যার মানে এই যে মানে যেটা হচ্ছে মানে ওই পুশিং অ্যাপার্ট, ওই ইএনপি যেই বাউন্ডারিটা সবসময় যে মানে মানে ওটা তো একটা ফ্লেক্সিবল মানে একটা বাউন্ডারি, তো এখনো পর্যন্ত ওটা তো প্রুফ হয়নি, মানে ওটা না, তো whether p is equals to np or not, সেটা এখনো প্রুফ হয়। হ্যাঁ, তো এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যে সমস্ত প্রবলেমগুলোকে মানে রিসেন্টলি ধরে নিয়েছি যে মানে যেগুলো আনসলভেবল, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম গোডেলস ইনকমপ্লিটনেস থিওরেম, যেখানে বলা হয় যে লজিককে ভাঙতে 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 একটা পার্টিকুলার জায়গায় গেলে একটা প্রাইমারি জায়গাতে এমন জায়গায় চলে আসে যেগুলো লস হয়ে যায়, যেগুলোকে প্রুফ করা যায় না। তো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট টিউরিং যেটা বলেছিল ওই হল্টিং প্রবলেমস, ওইগুলো ঠিক গোডেলস ইনকমপ্লিটনেস এর বাইরেও এমন কিছু কিছু প্রবলেম থাকবে যেগুলোকে মানে প্রুফ করা যাবে না। তো এটা কি কখনো পসিবল যে যদি আমরা ওই ধরনের ওই মানে ওই ক্লাসের কোনো একটা প্রবলেমকে যদি আমরা সলভ করে দেখাতে পারি, তাহলে হল্টিং প্রবলেমের ওই ব্যাপারটাকে একটু হলেও ফ্লেক্সিবল করা যাবে? হ্যাঁ, সে তো বটেই, মানে আমাদের কিছু আনডিসাইডেবল প্রবলেম আছে, তাই তো?
হ্যাঁ, এবারে কারণ এটা তো ওই লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে, কিন্তু ওই হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেসে যেটা হচ্ছে ওটা ওই লজিকের বাইরে ইনটুইশনটাকেও এখন সায়েন্টিফিক ডোমেনের মধ্যে ফেলা হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে থ্রু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মানে একটা মেশিনকে শেখানো হচ্ছে মানে তুমি কেমন করে ভাববে না ভাববে। তো ওটা থেকে যদি কিছু করা যায়। না সেটাও করা যায়, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ধরো আহ, আহ, যেমন ধরো আমি তোমায় বলছি যে হ্যামিল্টনিয়ান পাথ প্রবলেম, তাই তো? হুম। শুনেছো হ্যামিল্টনিয়ান পাথ প্রবলেম, টেনপি কমপ্লিট প্রবলেম, তাই তো? হ্যাঁ, বাট ধরো অ্যাডেলম্যানের যদি পেপার পড়ো 1994, ওনার ডিএনএ কম্পিউটিং লাগিয়ে উনি কিন্তু প্রুফ করেছেন যে এটাকে সলভ করা যায়, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা। বাট দ্যাট মেকানিজম ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট, এটা বলেছে। এবং হ্যামিল্টনিয়ান পাথ প্রবলেম নিয়ে অনেক রকম ঘটনা ঘটছে, যেখানে অনেক রকম ক্লেম আসছে যে আমরা এনপিতে মানে এনপি কমপ্লিট প্রবলেমকে সলভ করতে পেরেছি, বাট অলওয়েজ এখন পর্যন্ত সবাই কি করেছে, দে উইল টেক সাম অ্যাজাম্পশন ফার্স্ট, মানে এই পার্টিকুলার কন্ডিশনের জন্য ভ্যালিড, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, মানে প্রি এক্সিস্টিং যেই ম্যাথমেটিক্যাল টুলগুলো আছে ওইগুলোকে দিয়ে হবে না, এক্সট্রা কিছু একদম লাগবে। এক্সট্রা কিছু লাগবে, সেটা যদি করা যায় দ্যাটস, মানে সেটা তো তোমার ইটস অ্যাবাউট, ইটস এ ওয়ার্ক অফ পিএইচডি, লাইক দ্যাট, তার চেয়েও বড় রাদার, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে আমি একটা ওই আপনাকে বলেছিলাম না ওই গোলবার্গ কনজেকচারের জন্য, হুম যে আমি একটা কোয়ান্টাম স্টেটকে মাঝখানে ডিফাইন করলাম, মানে একটা নাম্বার 2n, তো আমি n এ একটা কোয়ান্টাম স্টেটকে ডিফাইন করার পরে দিয়ে আমি ওইটাকে দুদিকে ছেড়ে দিলাম, মানে আপনি একবার ওই ক্লাসে আমাদেরকে ওই সি নিতে নিতে বুঝিয়েছিলেন ওই হুম কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট। হুম হুম হুম। তো ওই ব্যাপারটাকে নিয়ে ওটা মানে বোথ সাইড ওটা তো ইকুয়াল ডিস্টেন্সে তো ট্রাভেল করতে শুরু করবে, তাহলে একটা n প্লাস ডি ডিস্টেন্স গেলে একটা n মাইনাস ডি ডিস্টেন্স যাবে। না সে তাহলে যাক, কিন্তু ওটার এবারে তুমি বলো যে নাম্বার যদি কাউন্টেবল ইনফাইন হয়, তোমায় তো এমন একটা রুল করতে হবে যেটা ফাইনাল, একটা তো কম্পিউট করে তো একটা জায়গায় থামবে। তুমি ধরো প্যারালাল কম্পিটিশন হচ্ছে, আমি ধরলাম, ঠিক আছে, হুম। তাতে আমার প্যারালাল প্রত্যেকটা পাতে কম্পিউট করে সেটা তো ফাইনাইট টাইমে কি থামবে? মানে তোমার অ্যালগোরিদমটা কি থামতেও পারে কি নাও থামতে পারে। হল্টিং প্রবলেম কি বলছে, ইট মে বি পসিবল দ্যাট ইট উইল হল্ট, অর ইট মে বি পসিবল ইন সাম ইনপুট ইট উইল নট হল্ট। তাহলে ওটা এই রেকার করতে থাকবে। একদম, এবারে তোমাকে তো সেটা দেখাতে হবে যে ইট উইল নট হল্ট এভরি টাইম। যদি সেটা হয় তবেই তুমি দাবি করতে পারবে, বুঝতে পেরেছো? হুম। মানে আমার কিছু ইনপুট থাকবে, তার জন্য তোমার অ্যালগোরিদম ইজ অলওয়েজ বিন ভ্যালিড, বাট দেয়ার ইজ অলসো সাম ইনপুট, তার জন্য হয়তো তোমার অ্যালগোরিদম স্টপই করবে না। তার মানে তোমায় ওটা ইনশিওর করে প্রুভ করে দেখাতে হবে, ইয়েস মাই অ্যালগোরিদম ইজ অলওয়েজ বিন হল্ট। হ্যাঁ, আর ওটা মানে থিওরিটিক্যাল ছাড়া তো পসিবল নয়, কারণ না, কম্পিউটার দ্যাট তো ইজ নট, ইনফাইনাইট মানে না না। ইনফিনিটি বুঝবে না। এবং সেই কারণেই তো বিউটি অফ অটোমাটা অ্যান্ড অ্যালগোরিদমস, যে কম্পিউটার ওটাকে কম্পিউট করতে পারছে না বলেই তো আমায় মাথা খাটিয়ে দেখতে হচ্ছে, হ্যাঁ মানে আমি কিভাবে করতে পারছি, বা আমার ভাবনাটা কি সত্যি করতে পারে। মানে নইলে তো আমার কম্পিউটার যদি সবকিছুই কোড দিয়ে করে দিতে পারতে, তাহলে তো ঝামেলায় মিটে যেত। আমরা তো পারি না, এই আনডিসাইডেবল জিনিসগুলো তো এইখানে মজার, বিয়ন্ড আরইও আছে, তাই না? হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। মানে আমরা যখন এই আনরেস্ট্রিক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে যখন আস্তে আস্তে যাব, তখন দেখবে দেয়ার ইজ রিকার্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দেয়ার ইজ রিকার্সিভ এনুমারেবল ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে একটা হ্যাঁ, টিউরিং মেশিন হল্ট করলে যে যে জিনিসগুলো করে সেই রকম সেট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে ওই টিউরিং ফার্স্ট কাইন্ড আর সেকেন্ড কাইন্ড যেটা মানে একদম, পর পর। কিন্তু তারও বিয়ন্ডে আছে, তারও বিয়ন্ডে আছে, মানে দ্যাট ইজ বিয়ন্ড আরই, বুঝতে পেরেছো? সেখানেই তো কমপ্লেক্সিটি থিওরিটা চলে আসছে, যে হাউ ক্যান উই হ্যান্ডেল দিস টাইপ অফ থিংস। না বোঝাতে পারলাম না, দেখো। বুঝতে পেরেছি। চাপে গেছে। হ্যাঁ, বাট দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ। The thing is that in case of, if we take a grammar that is nothing but non-terminal, terminal and set of productions rule and say the start state. So I am taking like that, this number of that non-terminal only one, this is start state, number of terminal is say AB, and set of productions rule that you can say that is given S is equals to ASB, and say the second productions rule is equals to S is equals to AB. That is a simple thing. So the thing is, if this is given, then the question if asks, because in your examinations, in semester examination, it may be asked that what is the language that is generated, what is the language that is generated by this grammar.
what is the language that is generated by this grammar. And if we the thing is start, because if we apply the rule 2, that will generate AB. That means what I am saying, that AB is a string that is belongs to the language which is generated by the grammar G. It is the meaning of that. AB is the string that is belongs to the language L, that is generated by the grammar G. Now say we are applying the rule number 1, then this is nothing but ASB, and again we can apply the rule number 2. That means within this S we are just putting AB, so A we are putting AB, B, so that is we can write that is also belongs to the, this particular string is belongs to the language which is generated by the grammar. So what we will find that if we move on like that, we are applying the rule number 1 ASB, and again we can apply the rule number of 1. That means if we apply in place of S, we can apply ASB, and again we are applying the rule number 3. So A, B, 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 that means this is nothing but A3, B3, that is belongs to the language. So from that what we will get, the language that is generated by the grammar is nothing but A to the power n, B to the power n is greater than equals to 1. So that means we will get this language by applying the rule number 1, that is n minus 1 times, and rule number 2 1 time, then we will get this language. That means we get this particular language by applying rule 1, that is n minus 1 times, and rule 2 1 time, then we will get that language. That is the easiest process. That means if you will see that if this grammar is given, if you ask to what the language your grammar is accepting, that is easiest way. But the reverse is quite, you have to think of that, and we can generate like that. This is the derivation tree, that means from S we are giving ASB. Again we can replace ASB in place of S, and finally we can replace AB. That means if we see the leaf, স্যার yes, তারপরে লিফের মতন করে লেফট সাইড নিতে হবে আর তারপরে রাইট সাইডে এগুলো নিতে হবে। yes, the terminal string that is generated by the string, that is called the result of the string. Okay, if the terminal string, that means the terminal strings, strings that is generated by the terminal string that is generated by the derivation tree, by the tree, is called result of the tree. That means in that particular case you will see, and that is called derivation tree, and that is nothing but 3a and 3b. And this type of grammar, you have to see the productions rule carefully, because a is belongs to alpha. A is a set of non-terminals, and alpha can be set of combination of terminal, non-terminal, or only terminal, or only non-terminals. So you just see, by seeing the productions rule, you will find that is nothing but the type 2 or context free grammar, where in every productions rule the left side is a non-terminal and the right side is a set of strings. Then you can say that is a type 2. By seeing the productions rule, you can determine the thing, and also by seeing the language, that is also easy, because a to the power n and b to the power n, we will see of course later, that is under স্যার একটু স্ক্রল ডাউন, হ্যাঁ কত দূর বলো, স্যার আরেকটু উপরে, মানে এই লিঙ্কটা ঠিক আছে, স্যার না না বেশি উপরে চলে আসছে, নিচে আরেকটা, এই তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। okay, and this is nothing but this is nothing but a type 2, or this is a context free grammar. This is a context free grammar, and where you just see in every productions rule, productions rule, left side, the left side is non-terminal, left side is
non-terminal, and right side is set of strings, is set of strings. And also if we take another example, because I know that if we see more example, that will be more easily you can say about that. Say if we take another example, because there are some examples that is very interesting. Say the terminal is given a b c, and say the productions rule that is given, say from s we are generating as, and that is 2 is nothing but s is equals to b as b, and 3 productions rule is from s to c. তাহলে ক্যান ইউ টেল মি নিহার যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা জেনারেট করছে, বলো দেখি আমায়, দেখি বলতে পারো কিনা। The question is same, that what is the language generated by this grammar? What is the language this is generated by this grammar? What is the language that is generated by this grammar? আমায় বলো দেখি একজন যে কি ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করছে এটা। স্যার বলবো? বলো। স্যার এটা হচ্ছে গিয়ে a to the power n b to the power n ই তো করছে স্যার। হ্যাঁ, সি আছে তো এখানে আরেকটা, দেখো তুমি এখানে আমি তো লিখেছি যে এখানে সিও আছে। আচ্ছা এক মিনিট দেন। স্যার বলছি a to the power of m, b to the power of n, c to the power of k এরকম হবে? না, তাও তো হচ্ছে না। স্যার a to the power n, b to the power n, c। না স্যার বলবো? বলো। a to the power a to the power 2n c b to the power 2n, a to the power 2n b c to the power 2n। আচ্ছা আচ্ছা c b to the power 2n। ওকে, তোমার কথা অনুযায়ী তুমি তো প্রথমে তাহলে হচ্ছে কি, তুমি বলছো a to the power 2n c b to the power 2n, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর n এর ভ্যালু? স্যার c to the power n হবে। c to the power n। হ্যাঁ দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো, s if we apply rule number 3 that it will produce c, that means c is belongs to the language, c is itself belongs to the language. And if we apply say rule number 1, that is a s a, and again if we can apply rule number 3, then this a c a, that means a c a, that particular string is also belongs to the language, that is also correct. Now say is we are applying rule number 2, that is that is bsb, I can also generate this bsb, and we are applying rule number 3, that means b c b, that means this particular b c b is also belongs to the language. তার মানে তোমাদের কোনোটা, এই যে বলছো a to the power n, তুমি বললে একজন a to the power n b to the power n c, তার মানে a b c, তুমি এটা দিয়ে কখনোই b c b জেনারেট করতে পারবে না, কখনোই জেনারেট করতে পারবে। আরেকজন বললে ধরো a to the power 2n আর তারপরে হচ্ছে c b to the power 2n, তুমি দেখো আর c to the power n ও বলছো, তার মানে এখানে c এর ভ্যালু একটাই, c কে তুমি মাল্টিপল তৈরি করতে পারবে না। তুমি এই গ্রামারটা দিয়ে c এর দুটো সিট কখনো তৈরি করে দেখাও দেখি, পারবে না। আর এটা দিয়ে তো তোমার ফেল করে যাচ্ছে, তার কারণ এরা এদিকটাও বি হতে পারে, এটাও বি হতে পারে, তোমারটা দিয়ে তো জেনারেট করা যাবেই না, তার মানে এটা হচ্ছে না। যেটা হচ্ছে তারপরে আমি এইভাবেও জেনারেট করতে পারি a s a, and then we can apply also b there, that means this rule can be applied, that means a b s b a, and then we are applying the rule 3, that means a b c b a, that means that a b c b a, that is also belongs to the language। এবারে ভালো করে দেখো a b কি, ধরো একটা স্ট্রিং that is w হতে পারে, c টা মধ্যেখানে, আর b a টা কি, that is the reverse of the string, that is also valid. If this is w, this is c, you can write its reverse, this is also w, you can see, and this is also you can say reverse. That means
the language is nothing but language that is generated, that is nothing but W, we can see WCR, and W can be belongs to either A, B star. That means it may be possible that there is no W and WR, that C is also accepted, because your language also there is a string which is C. Is it make sense or not? স্যার এটা বলা একটু ডিফিকাল্টি ছিল। যাই হোক, ব্যাপারটা বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ স্যার একদম। হ্যাঁ, এবারে তাহলে বলো দেখি এটা কোন সেট অফ ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ছে? এটা কনটেক্সট ফ্রি না কনটেক্সট সেনসিটিভ? দেখে কি মনে হচ্ছে রুলগুলো? দেখো এখানে কিন্তু রুলের কোনো ভেরিয়েশনস নেই। আগের ক্ষেত্রে যেটা এ থেকে বিলংস টু আলফা নিয়েছিলাম, এ শুড বি নন টার্মিনাল অ্যান্ড আলফা বি এ কম্বিনেশনস অফ দিস, এখানেও কিন্তু সেটা ভ্যালিড। দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল of CFG, slightly restricted versions of the CFG, but that is also the example of CFG. That is also type 2 grammar. That is also that is type 2 or CFG, the productions rules that follows the rules of context free grammar. Okay, I can I'm sure that at least you can understand the thing. Now the thing is that, okay, so what we can say about that, say we take another example. If we take say another example, say S is a set of, this is a start state, only the start state is the non-terminal that is available, that set of terminal that is AB, and there are set of productions rule. Say this is from S, we are generating ASB. This is the 2 number of rule from S, from SS, and this is a 3, say from S to AB. So what type of strings are generated by this type of grammar? So what type of strings that are generated, what type of strings that are generated by this type of grammar, this type of grammar. So we know that in that particular case you will face the thing that S is nothing but SS. So the right side that consists of two non-terminals, which means it is not uh, that is of course the rule that is, but we can write like that, because when we are dealing with the context free grammar, there is no restrictions. That means if A is derives alpha, that A be a non-terminal and alpha be a combination of terminal and non-terminal, like that. So that is also type 2 language. We can say this is type 2 grammar. Now what is the beauty of that, that if we say what are the language that is generated, এটা বলে দেখাও দেখি অন্তত যে what are the the language that is generated by this grammar. So if the question is what type of strings or what is the language that is generated by this grammar, বলো দেখি দেখি বলতে পারো কিনা? So starting with A and ending with B. Starting with A and ending with B. Okay, starting with A and ending with B. And all other stuffs, or you can say, or something more than that.
স্যার স্টার্টিং উইথ এ আর এন্ডিং উইথ বি আর মাঝখানে স্যার এ বি স্টার হবে। A B star. Okay. So the thing is that if we apply, you are saying that okay, we are applying this rule number 2, that is SS, and then the thing is in place of S, we can apply ABS, and again we can apply the rule number 3, that is AB and AB. So you know that AB and AB, that is belongs to the language. তাই জন্য তোমরা বলছো that is starting with A and ending with B, and these combinations দেখা যাক, let's see. Say S is from SS, we are applying the rule number 2. If we apply the rule number 1, this is ASBS. স্যার আর একটা জিনিসও হবে, এখানে এ আর বি এর নাম্বার সেম সেম থাকবে মানে Yes, that is the one of the thing that is observable, that is the main thing, that number of A and number of B, that is same, that you can say. That means if we can apply, then if we increase the length, then you will understand the thing that AABSBAB, and if we apply again, then AABABBAB, that within this, how can you represent? That would be not possible with AB star, whatever you can think, but the resultant thing that we can say equal number of A's and equal numbers of B's, that is the thing. But that is the one of important observations যেটা আমরা পাই, তার জন্যই এই ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব দরকার। What we will get, the resultant strings has equal number of A's and B's, you can say. And the thing is that if we look at A, if we look at A as left parenthesis, if we look at A as left parenthesis and B as right parenthesis, the string is look like the string looks like, how it looks like. If you see AB, then AB, or if you can say there is a string, you can say AABA, like a AA. So this is A, this is B, A, B, B, A, B, like that. That means, so the string is well from parenthesis. So the important observations you can write, so you can say that string is nothing but a well from parenthesis, and that means the language you can write like that, that consists of well from strings of parenthesis. That is some important observation. And this particular language, particular language is called Dijkset. That is called DYCK, Dijkset. That is one of the important observations that you can find. So the thing is, what we can say, let's see another important observations, that is the Dijkset. That means, that is the example of Dijkset. That means, if someone gives you that you have to write the grammar for the Dijkset, that is the corresponding grammar. সো আমাকে শুধু এ বি রেসপেক্টে না ভেবে আমায় কিন্তু এইরকম ভাবেও ভাবা যায়, সেটা মাথায় রাখতে হবে। মানে এরকম নয় যে এ বি দিয়ে দিয়েছে তার মানে ওটা শুধু ইকুয়াল নাম্বার অফ এ বি, দ্যাটস অলসো কারেক্ট অবজারভেশন। এবং সেখান থেকে আমি আরেকটা অবজারভেশনও ডিডিউস করে আসতে পারি, যে তার মানে ওখানে যদি এ কে যদি আমি লেফট প্যারেন্থেসিস এবং বি কে যদি রাইট প্যারেন্থেসিস দিয়ে রিপ্লেস করি, তাহলে অফকোর্স দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ ওয়েল ফ্রম প্যারেন্থেসিস দিচ্ছি। That is also one of the important observations. Now say another example. If we say that set of non-terminals is S and say S1,
set of terminals, that is A and B, and say the set of productions rule that is given, this is A as B, the 2 is from S to AB, from 3 what we will get from S1 to SS1, from 4 we will get S1 to epsilon, where S1 is the start symbol. S1 is the start symbol. So can you tell me that what is the corresponding language that you can generate from this? একটু ভেবে বলতে পারবে? এনিথিং? যদি না হয় তুমি ভেবে রাখো এখানে, তাহলে আমি বলছি। ধরো তুমি তো এখান থেকে S1 যদি স্টার্ট স্টেট হয়, then you can say we can apply the rule number 4, we will get epsilon. That's correct. That means what I am saying, that epsilon is belongs to the language. So empty string is generated, which is not generated by previous example. You just see there, but empty string is generated. And স্যার এটা আগেরটাই প্লাস না এমটি স্ট্রিং? আগেরটাই প্লাস হচ্ছে, তাই তো বলছো? Okay, let's see. Because the thing is that if we apply SS1 like a rule number 3, if we apply S1 from SS1, and if we apply the rule number 4, we will get S. And if we apply several, just we put ASB and AB several times, what we will get? A to the power n, B to the power n. Right, then we can get that A to the power n, B to the power n. What do you mean by star? That means by applying the rule number 1 and 2 and several times, then we will reach A to the power n, B to the power n. Similarly, what we can say, S1, you can say apply rule 3, that is S1. We can apply rule 3 again, that is S1. And we can apply rule 4, that means S1 will be replaced by epsilon. And if we apply several times, that what we will get? We will get A n1, B n1, S, because number of n is different from, maybe possible that it will be different from this S. তার মানে আমি প্রথম S টাকে ধরো 10 বার চালিয়েছি, আর সেকেন্ড S টাকে আমি ধরো 5 বার চালিয়েছি, তাহলে of course this n1 that not be equal to this second S1. তো আবার যদি আমি চালাই, তার মানে we can get A to the power n1, B to the power n1, and this S will produce, the format is same, but it may be possible the number of the string that is generated, that is different. So that language is nothing but A to the power n1, B to the power n1, A to the power n2, B to the power n2. It can goes on A to the power nk, B to the power nk, like that. So nesting is not possible like previous one. Here you just see that nesting is not possible. In the previous case you will find that there is a nesting is possible, because in the particular case within this we are producing, that means nesting is possible. That means I am just applying S within this and S within this, that means we are nesting. But in that particular case you will see that nesting is not possible, that within A n1 we cannot produce this, we have to produce like that. So nesting is not possible, nesting is not possible like previous one. And you can say, because here S1 that will be produce say S and S1,
and you know this S1 say produce a to the power n1 b to the power n1, you know this S1 again produce s into S1, this S1 can produce a to the power n2 b to the power you know n2, and this is suffix. So like that you can think of that. So what is the language generated by the this grammar? That is nothing but we know a to the power n1 b to the power n1 a to the power n2 b to the power n2. That means the important observations that we get, that means at every step what we get one or two non-terminals, we get one or two non-terminals, but not more than two non-terminals. We are always getting one or two non-terminals in each steps on the right side, on the right side, because every step when you put this value either but not more than two non-terminals on the right side, that will not produce. That means number of non-terminal in any step is bounded. The number of non-terminals in any step is that is bounded, and this sort of language and this sort of language is called derivation. That is called derivation bounded language. That is called derivation bounded language, or you can say language of finite index, language of finite index. But the previous language, like we are dealing with the Dyke set, that is not finite index, because there is a nested. That means you are not guaranteed that at every step the non-terminals that is generated, that is finite. You are not guaranteed that. So what we can say, but the language that is this Dyke set is not of finite index, that is not of finite index. That is the important thing that you can think of, that is the language that is called finite index. So what we learn, that if a grammar is given, then if we want to generate the language, that is more easier than the reverse. If we consider the reversing, say I am just going reverse, that means here there is a grammar that is given, and by substituting you want to find a pattern such that you can identify the language. But if you can say, if the thing is reverse, that means if the example is giving like that, the language is say set of all strings, set of all strings of say length 2. So AA length 2 AB, because the language said that is AB is given, you can say that is AB is given. So AB, that is BA and BB. So if you draw the grammar like that, AA, AB or BA or BB, that is okay, but I am not writing like that, because that is not the good way of writing that. But we can say that AB, that can be also taken, you can say like that, AB, you can concatenate with AB, you can generate all those strings. If you concatenate AB with AB, we can generate AA, AB, BA or BB. So the thing is that if we say that can be written as a non-terminal, so if we write like that, say AA, and A can be written as either A or B. That means you just see, if we this is a rule number 1 and rule number 2, and if we apply this,
that means S to AA. We are applying rule number 1, then rule number 2 we can apply AA, and again if we apply rule number 2, that is either AK produce or AB can be produced, or if you can apply B first, then it should be BA or BB. So by this grammar we can generate this language. So that is the one of the thing you can think, that is the simplest thing. So that's why I am doing like that. But always you have to think like that, and that how can we generate the grammar. We can, we can write the grammar so that we can generate the language. If the language is say a to the power n and n is greater than equals to 0, then you have to write the grammar for that. The language is nothing but epsilon AA, you know a or AA or whatever be the thing, a or AA or AAA, and like that. So if we want to write the grammar, there is no such specific rule that you just put that and you can write the grammar. That's why the grammar is, the reverse part is, you know uh, it's difficult. Something is difficult because you have to write a grammar such that by thinking of yourself that how can you generate, we can write like that, that we can write AA, or epsilon, that we can generate this, grammar, because A is epsilon, that is generated. Or if we put this value, that means if we want to generate AA, then what we can say, this is AA, so we can apply AA both time, and then in place of A we are just writing epsilon, so we can generate this string. So by using this particular, production rule, we can generate the language like that. So that is, home task 1. The similar type of I am giving home task, just do it seriously. স্যার এখানে এ ওই ক্যাপিটাল এটাকে অল্টারনেট করছি তো এক্সাম্পল দিয়ে। Yes. আচ্ছা, তা না হলে তো ওই এপসাইলনটাকে তো মানে ইনক্লুড হ্যাঁ করা যাবে না। হ্যাঁ, এটা মানে হচ্ছে আইদার এটা আমি বসাতে পারি, আইদার এটা বসাতে পারি, মানে এটাকে তুমি দুভাবেও লিখতে পারো, দুটো রুলও লিখতে পারো। এটা হচ্ছে 1 নম্বর রুল, আর একটা হচ্ছে এটা রুল, সেম অ্যাজ দ্যাট। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ, দ্যাট ইজ এ হোম টাস্ক, and এটা কিন্তু সিরিয়াসলি করবে বিকজ দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। I am writing the similar thing, and then if the language is say set of all strings, of length at least 2, and say set of all strings of length at most 2, and say L is equals to set of all strings starting with A and ending with B, starting and ending with different symbol, starting and ending with different symbols, starting and ending with same symbols, starting and ending with same symbol, even, odd and even length palindrome, odd and even length palindrome. And of course odd and even length means language should be, you can say WWR union WA WR, or WB WR, where W is belongs to AB star, that is the corresponding language. And LG is equals to A to the power n B to the power m, where n is greater than equals to 1.
যদি এইরকম ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করো তাহলে the thing is that I can say it will be better if we write like that AB is S to AB and A যদি জেনারেট করি আমরা এরকম A অথবা A দিয়ে and B is জেনারেট করছি আমরা BB with B দিয়ে, then you can generate this language. That means we are taking this is A, capital A, that is a capital B, and A to the power n, that means how much number of times we can generate A, we can replace it by A, because there is n is greater than equals to 1. If it is a 0, then you have to think of that, and B is equals to BB, we can generate separately like that. So just I am giving, this is not a homework, but the thing is that whether you can generate this or not, A to the power n, B to the power n, A to the power n, this is B to the power n, and C to the power m, this is greater than equals to 1. If you are not practicing it, then it cannot be possible that you will learn that, but it is interesting that you have to think of that, how can you generate this type of language, that is itself is an interesting thing. A to the power n, B to the power n, C to the power m, D to the power m, then m greater than equals to 1. That means you can divide it into two parts. That is the one part. That means you can replace it a non-terminal, you can replace it another non-terminal, and then you can break it the part, that means how this A will generate A to the power n, B to the power n, and B will generate C to the power n, D to the power n. If you can think of that, that would be more easier to generate the thing. If we will see it later, but that is one of the important thing. এটা দেখবে যে পারো কিনা, that is I am making a start, that whether you can generate it or not. Clearly you will check all the conditions. So the thing is LG is equals to, if we write A to the power n, B to the power 2n, then how we can generate it. And if we write say A to the power n, B to the power m, C to the power m, D to the power n, that is different, because in the previous case that is the same, A to the power n, B to the power n, but here the middle part is same. So say 14, that is, and if we just change it like that, say A to the power n plus n, B to the power m, C to the power n, m is greater than equals to 1, 15, that is nothing but A to the power m, B to the power n plus m, C to the power m, this is m is greater than equals to 1, and the last one is nothing but A to the power n, B to the power n, C to the power n plus m, and m is greater than equals to 1. So that is the stuff I can see. If you can solve this example, then there is a there should be an intuitions will be developed such that you can at least try to generate the the grammar from the language.